opisina. Magluluto po tayo ngayon ng isang masarap na kakanin. Ayan, panoorin niyo po ang aking pagluluto.
Tikoy with Pili. Ayan po, napakasarap po nito at napakadali pong gawin. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Please subscribe nyo lang po ang aking YouTube, like and comment lang po. Bye-bye po.